My name is Trudy Hanna, and welcome to Wine and Culture, where we talk about the joys of wine in various cultures. Sono cose immaginado. Yes, I am so excited because today we will be exploring Italian wines with the expression of the passion for their land, which makes them unique for their affinity, elegance, and traditions of the Nobilta Toscana varietal. Nobilta Toscana is a wine producer in the beautiful Tuscan hills in the province of Florence, where the ancient winemaking tradition becomes a cultural part of the Tuscan land. Here with us, Stefano Scarselli, Nobilta's Toscana owner and producer. Also joining us is Andrea Billy, his translator. Thank you both for joining us today. Ciao Stefano, grazie per aver abbellito le sparo de oggi qui su YouTube. Come sta oggi? Hello, Stefano. Thanks for gracing today's episode here on YouTube. How are you today? Ciao Stefano, come va? Ok, ciao Trudy, saluta, tutto molto bene, grazie. Ti ringrazio per l'opportunità di essere insieme e di poter discutere e presentare i vini. Thanks a lot with you, and here really happy to discuss with you about his wine company. Yeah. Grazie. So, Stefano, can you share with us something about yourself and your role at Nobilta Toscana? Puoi gentilmente mostrare qualcosa sulla tua azienda? Vuoi sapere il ruolo che ho a Nobilta Toscana, giusto? Allora, io insieme a mio padre siamo i proprietari di Nobilta Toscana e di Tenuta Corbinaia. Dal 2003 fino a quando è stata restaurata, e l'abbiamo restaurata tutta nel 2003. Nel 2010 abbiamo rimpiantato tutti i vigneti e quindi ci occupiamo, mio padre più della parte produttiva, quindi dalla vigna a seguire la cantina, e io mi occupo più della commercializzazione. E inoltre in azienda abbiamo un enologo, che è il famoso enologo Stefano Di Blasi, che lavora da Antinori, e abbiamo un cantiniere e un agronomo che sono con noi fissi per gestire la nostra cantina. Okay, Trudy? Yes. He told me that he works with his father, and his father is a winemaker, and Stefano works such as a commercial part, shaping, yeah. And he opened it in 2003, and he restyled it in 2010. He made a restyle of Toscana. And you got other questions? Absolutely. Thank you, Andrea. You're welcome. And thank you, Stefano. So I cannot contain myself much longer and not feel the temptation of these wonderful Nobilta wines. To our viewers who are watching, come and join us as we experience 4 wines from Nobilta Toscana Winery: 2015 Chardonnay, 2016 Toscane, 2018 Syrah, and 2017 Chianti. My preference is to start with white wines. Would you prefer to start with the 2015 Chardonnay, Stefano? Vorresti iniziare a dire qualcosa sullo Chardonnay del 2015? Solamente sullo Chardonnay? Sì. Riguardo lo Chardonnay, è un vino in purezza. Aspetta. Would you like to know more information about the Chardonnay wine, Trudy? See, so just so our viewers would know, can Stefano briefly describe the climate, terroir, and the topography in the Florence region?
Okay, so we start with Chardonnay, ok? Yes. Mhm. Ok. Sì, se ci puoi dire qualcosa sullo Chardonnay, brevemente, tranquillo. Ok. Allora, il Chardonnay è un vino in purezza, quindi solamente Chardonnay al 100%. E abbiamo circa 3 ettari di questo vitigno. È un vino molto strutturato, ma un vino anche molto fruttato. Quindi un vino che si abbina sia come aperitivi, sia si abbina molto bene al pesce e alle carni più delicate. È un bianco appunto molto strutturato, con delle forti note fruttate e un colore molto giallo, molto dorato, giallo paglierino si chiama. È l'unico bianco che facciamo in azienda e quindi dedichiamo questi 3 ettari di Chardonnay a creare in purezza questo vino. È un vino barricato di 6 mesi. Sì. So, Trudy, Stefano told me that this Chardonnay is 100% of Chardonnay. Mhm. He's got 3 years of vineyards for Chardonnay, and you can taste it with appetizers. And it is so special for his gold color. Yeah. That's all, yeah. Yes. I noticed with this Chardonnay, it has that intense, bright gold yellow color. Yeah. That's very characteristic of Chardonnays, as well as I get a hint of a lot of fresh, fruity notes. A lot of those, peaches and pears that I get from the Chardonnay. As well as, I just paired it or tried it with some Parmesan cheese, and it's very, it's the acidity of it just really gives a lot of balance to the wine, as well as with the cheese as well. So as Stefano mentioned previously, this wine does pair very well with those lighter cheeses or those aged cheese, as well as with a lot of the breads that they have in Italy. They pair very well with those. Very definitely one of those wines that very light, very refreshing, just a very nice, clean Chardonnay. Ha presentato il tuo vino e l'ha descritto, sì, come ti ho detto, sei molto fruttato, ha detto che ha un retrogusto di pesca e pera. Lo puoi abbinare eventualmente con pane, poi mi sono detto se te, facendoci anche un aperitivo o con dei formaggi. Sì. E gli piace molto. Sì. He really appreciates it. He really appreciates it. So, another question that I have for Stefano, in terms of the wines, in terms of, all of his wines, how does the climate in the Florence region contribute to the wines of this region? Per il vino che produci, com'è il clima lì da te? Per fare il clima, per fare il vino così buono? Che clima allora, c'è? nella regione toscana ha un clima importante perché è un clima mite, che è una regione che prevalentemente è collinare per circa il 70%, e quindi tende questo ad avere un clima mite e un terreno molto argilloso, rendano questo territorio insomma vocato da millenni alla produzione di vini, proprio questo suo clima è molto mite, che questo è molto importante per il vino, che la vite non sopporta poi sia il freddo sia il caldo, quindi è molto importante avere un clima mite e un terreno argilloso, in modo da far avere il miglior ciclo vegetale alla pianta. Fondamentalmente il segreto della Toscana, Andre, è le colline, perché siamo quasi tutti collinari, e quindi la collina è la giusta altezza sul livello del mare
come posizionamento per i vitigni. Quindi clima... Clima mite, che è No, fondamentale. quello sì, ho capito, ma in gradi, ad esempio, su per giù. Di media? Mm-hmm. In Italia, in Toscana, si avrà un 15%, di un 15 sì. Mm-hmm. Ok. di gradi di media durante l'anno. Ok. Quindi un clima mite di 15 gradi di media durante l'anno e quello permette alla vite di rendere al meglio. Ok. So Trudy, Stefano is going to produce his excellent wine with a mild climate around 15 degrees, because here in Tuscany we have a mild climate because we have a lot of hills and not much mountains, but we got good hills for good wines too. So yeah, we have the mild climate. Yeah. Nice. Grazie. Thank you. Thank you. So, Stefano, are we ready to taste the red wines now? The 2016 Super Toscan and the 2018 Syrah, or the 2017 Chianti. What's your preference? Tra il... hai un vino del 2015, si chiama, scusami, Super Tuscan, l'X3. Ok, o quello, o il Syrah, oppure il Chianti, da quale vorresti partire? Decidi te, a te la scelta. Quale partita di gustare? Mm-hmm. Ma partiamo dall'X3, da Super Tuscan. Okay? Okay. You can Comunque start... è indifferente. Quale preferisce lei? Okay. Which one you prefer, Trudy? And he would like to start with l'X3, detto? Sì, Super Tuscan. Yes. You can start with X3 Tuscany if you prefer, Trudy. Absolutely. That's totally fine. I have it here. This is the Rosso Toscana. So, Stefano, what are some of the awards that this wine has actually won? Cosa sull'X3? Sempre in breve, tranquillo. Allora, l'X3 è un brand di 3 vitigni, per questo si chiama X3, perché ha 3 vitigni, sono Syrah, Merlot e Sangiovese. È un Super Tuscan, è un barricato per 18 mesi, è un vino molto corposo e molto strutturato, ed è il classico Super Tuscan che ha reso famoso nel mondo la Toscana, cioè sono i Super Tuscan quelli che hanno reso famosi la Toscana nel mondo. Quindi un vino molto strutturato, molto corposo e un mix di 3 vitigni. Qualcosa, come lo accompagneresti? Cioè, ok, allora, scusa, cosa lo accompagni te di solito? Essendo molto, si accompagna generalmente con piatti decisi, siano primi o secondi, o comunque con piatti decisi, molto saporiti, che siano carni primi, oppure prosciutti affettati e formaggi, ma comunque a differenza anche di bianco, il formaggio tendenzialmente più stagionato, quindi ha qualsiasi sapore forte. È quella, un po' la chiave è quella. Fa 18 mesi di barricchio, quindi fa 1 anno e mezzo di barricchio e 6 mesi di affinatura in bottiglia. È il nostro cavallo un po' di battaglia, insomma, il vino di punta. Okay. So, Trudy, abbiamo vinto 3 medaglie d'oro su questo vino. Mi sono scordato di tutto. Una a Hong Kong, una a Shanghai e una a Tokyo. 3 medaglie d'oro nel 2021. Shanghai e poi, scusami? Tokyo, Shanghai e Hong Kong. Okay. So, Trudy, Stefano told me that his X3 wine took this name because it compares 3 vineyards that contain Syrah, Merlot, and Sangiovese.
Mhm. Like the structure, is a very hard wine, and you can complete it with main courses or meat or second dishes too. He also told me that this wine is his favorite one, and he wins 3 gold medals for that wine in Tokyo, Hong Kong, and Shanghai. Wonderful. Yeah, this wine, it definitely and I have to agree with Stefano. It's one of my favorites as well. It's a full body wine, and it presents itself very well, but it's not giving you that very intense full body taste on your palate. Is very subdued, and it's a very nice wine to have with, roast game, cold cuts, cheeses. I actually have here pairing it with, again, some Parmesan cheese, as well as with an Italian style chicken with Italian seasoning that I made, which is pairing very well with it. And it's not too overpowering given the fact that it is a full body wine. Ha detto che la pensi nel tuo stesso modo, e anche per lei gli piace molto, scusami. Ha detto lei lo accompagna solitamente anche con carni di pollo e formaggi, e ha detto sì, è un vino corposo, e niente, gli piace questo. Thank you. You really appreciate it? Yeah. So, Andrea, a question I have for Stefano. Does the Rosso Toscano fall under any of the DOP regulations for Italy? Excuse me, Trudy? Yes. My question was, does the Rosso Toscano fall under any of the DOP regulations for Italy? Questo rosato toscano hai altri accordi? Lo vendi anche a qualcun altro? Non mi ha capito, Sandri. Penso volesse chiedere la denominazione, forse. Sì, quello, e poi se hai anche altri accordi, se lo vendi a tante persone, se è un vino che vendi comunque. Allora, l'X3, il vino X3 è un IGP, mentre che è indicazione geografica protetta. Sì, mentre il Syrah e lo Chardonnay sono IGT, che sono indicazioni geografica tipica, e poi c'è il Chianti che è DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Okay. Per quanto riguarda l'X3, sì, lo vendiamo, lo stiamo vendendo attualmente, senti, in mercato asiatico, in Canada, e in Corea e in Germania. Quindi abbiamo dei distributori un po' a giro per il mondo, però ancora nel suo mercato ancora non abbiamo introdotto. Canada, Germania. Ok. Insomma, qua non si è introdotto nel mercato. Ok, mi avevi detto IGT, Syrah e poi quell'altro, scusami? IGP, l'X3. IGT, TTT. IGT, Syrah e Chardonnay. Okay. So, Trudy, Stefano elected me these wines for his classifications, and the X3 is an IGP, and you know what does it mean? Yeah. The Syrah and the Chardonnay, these wine are IGT, and Chianti is DOGG. And in plus, Stefano told me that the X-Straight wines is a very good wine because he sell it a lot. For example, Canada, Germany, and Korea. Nice. There's a very strong market, yeah, for this wine. Gracias. Thank you so much for sharing that information. You're welcome. You're welcome. Now, for the 2018 Syrah, are we ready to taste this red wine?
ora ci spostiamo sul Syrah e nulla. Quindi parlo un po' di Syrah. Il Syrah è un... non so se l'ha detto lei. This would be it. Yeah? Stefano? Stefano? Yes? Yes, Okay. we're here. Okay. So, Yes, yes. my question to Stefano, what grapes are used in the Syrah? Il Syrah invece, sempre un qualcosa sul Syrah. Ok, il Syrah è appunto un Syrah in purezza e quindi totalmente il Syrah 100%, è un vino barricato, questo di 18 mesi e affinato poi in bottiglia. È caratterizzato che in Toscana viene usato molto, un vitigno baccanino molto utilizzato e si caratterizza per le sue note molto speziate, fruttate e speziate. La caratteristica del Syrah è questa, è un vino corposo e molto scuro, con forti note speziate e fruttate. Quindi è un Syrah al 100%. Okay. So Trudy, Stefano told me that it is a pure wine and it is seasoning 18 months, and like taste, it is a very strong wine, and you got like a spices wine, yeah. It's very strong. Yes, and he is so correct on that. It does have a very, as it goes further back on your palate, you start to develop, or you can experience those spices in this wine. So also it is definitely a full body wine, although the tannins in the wine isn't very overpowering. That's what makes it such a nice red full body, because you know, a lot of your red wines give you a lot of those tannins, but this isn't, although we know the tannins are there, but it's not very overpowering. And I have to contribute that to the oak that this wine is actually aged in, that is tapering off those very strong tannins that but is given that spiciness that, you know, that I really love about this wine. This is a really great red wine, I have to admit. Can I ask you something, Trudy? Yes. How many degrees has got the wine? How many degrees? I'm actually tasting this wine at room temperature. Okay. Yeah, So that's the perfect temperature, yeah. Right. Because the only one of these wines that I experienced chilled is the Chardonnay. Perfect. All of the others, you know, I experienced those at room temperature. So another question I have for Stefano. What is the difference between Syrah and Shiraz? From Syrah and the other one, sorry, it's ready? Shiraz. Okay, and the other one? Syrah and Shiraz. Ok, mi chiede qual è la differenza tra il Syrah e un altro vino che, com'è che si chiama? Shiraz? Sì, quello lì, ecco. Allora, sono vitigni, sono il solito vitigno, è la solita cosa. Shiraz e Shiraz è la solita cosa, il solito vitigno a bacca nera. Sì. Okay. È la solita cosa. Shiraz con la Z viene chiamato in Australia perché qualche decennio fa hanno voluto distinguere il loro vitigno rispetto a quello italiano e quello francese, quindi passando da Syrah a Shiraz, ma il vitigno è il solito identico vitigno, solamente chiamato con un nome diverso appositamente per il mercato australiano. Okay. Non c'è differenza tra la vita e la stessa. Stefano told me that the difference between Shiraz and Syrah, there is no difference because it has got the same vineyard. It's only changed the name
for marketplace. Mhm. Yeah, but no difference from these wines. Right. Grassi, thank you so much. Only the name changed for Australian market. Yeah. See. Yes. Grassi. Thank you, Stefano, Oh. for clearing that. Grazie a te, Trudy. Right. So now for the 2017 Chianti. And Chianti Yes. Reserve. Sì, yes. So, Okay. So, Stefano, what are the grapes that goes into the to produce the Chianti? qual è l'uva che utilizzi per produrre il tuo Chianti? Allora, l'uva per i Chianti è Sangiovese e Merlot. Quindi la maggior parte è Sangiovese e c'è un'aggiunta di Merlot. Hai delle percentuali per caso? 80% Sangiovese e 20% di Merlot. Perché l'80% penso un Chianti e il minimo sia Sangiovese, per forza 80% sia Sangiovese, il resto penso come parte. Quindi è Sangiovese e Merlot, un vino a questo barricato 6 mesi e vino creato appunto per omaggiare la storia di Chianti che è famoso, ormai non ha bisogno di presentazioni, insomma. È un vino molto molto versatile, rispetto agli altri è più versatile e tu lo tendi a abbinare con qualsiasi cosa. Un vino versatile in tutto per tutto. So Trudy, for composing the 2017 Chianti, you have to use Sangiovese and Merlot grapes, 80% of Sangiovese and 20% of Merlot. This wine is seasoned 6 months, and it is so special for the Chianti Hills here that we got in Tuscany. Oh, nice. I didn't realize that. Thank you. Yeah, it's very interesting. You're welcome. So, I understand some Chiantis can be served on a colder temperatures. But what is the ideal temperature for Nobilta's Chianti? Qual è la temperatura migliore per il tuo Chianti? La temperatura di servizio? Sì. Tutti i rossi vanno tra i 18 e i 20 gradi. 18 gradi è la temperatura ideale di servizio. Okay. The range temperature from 18 and 20 degrees, Trudy. Gotcha. Mentre per il bianco 10-12 su 10. Otherwise, the white wines 10 and 12 degrees. Yeah. 10 and 12. Grassi. Thank you so much for sharing You're that welcome. information. You're welcome. So, one other question. Stefano, as a winemaker, what struggles were faced or challenges were overcome and lessons that you've learned as a winemaker with everything that, throughout your time as being a winemaker? Come produttore di vino, che è un lavoro che ti piace fare, a quanto ha detto, quali sono le tue sfide future per la tua azienda? Enologo? Dal punto di vista dell'enologo? Sì. Ok, allora, la parte più difficile dell'enologo sicuramente è la selezione delle uve. Cioè, noi vendemmiamo solamente a mano per mantenere appunto l'integrità dell'uva e la qualità dell'uva. La parte più difficile sicuramente è selezionare, perché per avere dei vini di qualità bisogna selezionare gli acini. Gli acini sono i chicco d'uva, vanno tutti selezionati manualmente e prende solamente i migliori per poi andare a creare il vino migliore. Quindi la parte più difficile, la sfida più difficile è far venire l'uva di qualità, perché il vino, come si dice, si fa in vigna, cioè se non viene l'uva di qualità, il vino di qualità non viene. Quindi per un'azienda come noi che tende ad avere solamente vini di una certa qualità, di una certa importanza, è fondamentale che l'uva sia scelta solamente di qualità e quindi stare attento a ogni fase di ciclo durante l'annata della vita. Questo è lo scoglio principale, è questo.
perché fondamentalmente basta una ghiacciata a primavera e ti brucia ogni cosa, oppure troppa acqua e il chicco diventa troppo grosso e sa di poco, oppure poca acqua, il chicco si restringe ma non fa produzione, quindi mantenere bassa la produzione ma alta la qualità. Questo è, quindi far sì che l'uva sia al massimo della qualità è la cosa più importante e la sfida più difficile. So Trudy, Stefano, for producing his excellent wine, the main plot is selecting the grapes, because he works with his bare hands, choosing grapes, perfect grapes for him. Wow. Yeah. Wow. And he has to check the climate, because we also works the wine with mild climate, as I told you before. And he also has to check also the water. And he also told me that he can do a low production but good quality for his wine. Right. Yeah. Right. Very nice. Very nice. Grazie. Grazie. So, Stefano, is there anything else you would like to say before we end our tasting for today? C'è qualcos'altro che ci vorresti dire, Stefano? In generale? No. In generale niente, che l'azienda appunto ha l'obiettivo della qualità dei vini, quindi come produzione non ci interessa la produzione, ma la filosofia dell'azienda è solamente la qualità, quindi a discapito della produzione, quindi spesso scartiamo della produzione per avere solamente la massima qualità dei vini, quindi puntiamo su quello, meno produzione ma più qualità. Questo è un po' la filosofia dell'azienda, è questa. Quindi vogliamo far esportare i nostri vini anche nel suo mercato, perché vogliamo assegnare come punto di riferimento un po' per la qualità appunto dei vini italiani nel mondo. Li vogliamo affermare per questo discorso qui. At least Stefano told me that his philosophy about his wine is, as I told you before, low production but high quality. Yes, that's the main reason for producing his excellent wine. And he would like to continue his production in all over the world. And if you got other questions, this is all yours. Yeah. Grazie. Well, you're welcome. It has been a pleasure chatting and tasting wine with you today, Stefano. Mucho grazie. Mucho grazie. Grazie, sì, grazie mille. Yes. È stato un piacere assaggiare il vino con te oggi e ti ringrazio. È sempre un piacere vedersi, è sempre un piacere stare insieme. Quando vorrà venire a trovarci, noi si ospita in azienda quando vuole venire. E qualsiasi cosa abbia bisogno, per noi è un piacere. Okay. You told me that it's always a pleasure working with you, Trudy, and if you'd like to come here in Italy and visiting his vineyards, you're very welcome. Yeah. Absolutely. Absolutely. Yes. Grazie. Prego, un piacere. Also, grazie, Andrea, for your assistance today. As always, you're always so patient, and I appreciate your assistance. Thank you very much, Trudy. Thank you. So, I would like to say before I end, any of these wines would be excellent gift-giving ideas, especially with Valentine's Day right around the corner. These are excellent wines to present as a gift or for any occasion, birthdays, anniversaries, practically anything. Also, most importantly, they're excellent for just on a nice, cold, warm day, just popping open a glass of these wines and just relaxing with a good friend. Always excellent wines for those occasions. So, for those of you who are tuning in, if you are in Georgia,
you can find retailers to purchase these wines. If you have questions on how to get them placed in your market, comment down below. We'll definitely reply to your chats, or you can visit our website at www.highimports.com. Thank you for watching, and please don't forget to subscribe. Grazie, Stefano. Grazie, Andrea. Grazie, Trudy. You're welcome, Trudy. And you all have Thank you. a wonderful, wonderful day. Thank you. Grazie. Grazie, grazie a te. Thank you, Trudy.